So I'm curious to find out, gusto ko actually malaman, Minho, kung ano ba yung mga tanong na pinadala ng mga Minos. What are the questions that the Minos have sent? So, shall we check the first one? Yan. Alright. Okay, there, here. Ito pala. Yung question ko. When do you think, so ito yung, sino nagpadala nito? Taas ang kamay. Okay, hindi ko makita. But the question is, when do you think you feel the cutest? 저는 제가 귀엽다고 느낀 적은 없는 것 같아요. Oh, I never really thought I was cute. 그러니까 팬분들이 귀엽다고 해주시니까 귀엽다 보다 하지 제가 저를 귀엽다라고 느낀 적은 없는 것 같습니다. Well, it's just really the fans, the Minos that tells me that I'm cute, so siguro cute ako. But personally, I never really thought myself na cute ako. Ano talaga yung mga gwapo, no? Minsan nila alam na gwapo talaga sila. Yes. Do you think he's cute? Taas ang kamay yung think he's cute. Gusto niya yan eh. Gusto niya yung ganyan eh. Next. Alright, are you guys satisfied with his answer? Yes. Parang yung ditong part na ito maingay kayo, hindi kayo mag-ingay dito. Galingan nyo, dyan kayo nasa taas ha. Galingan nyo sa pagsasiyaw. When you listen to Stalker, is there a dance move that you instinctively do? And if ever, please teach us fans so that fans can follow along too. 그냥 이 정도? Ganito lang. Okay, tama. 뭐 이런 거? Like 이 this? 정도 하는 것 같은데. Ito lang yata yung mga galaw ko, ganito lang. Okay na ba? Satisfied ba kayo dun sa gano'n? No. 더 뭐가 없는데? Wala talaga. 뭐가 있죠? Ano kaya meron? 의식하고 하지 않기 때문에 저도 Well, I don't really like, prepare the choreography. Parang impromptu kasi talaga to. Oh, sige. Later on, we will find out kung ano yung impromptu performances na ipapakita sa atin ni Minoa. Ready ba kayo dyan? Alright, perfect. Now, let's move on to our next question na pinadala ni Mayor. Let's go. Okay, among all the characters you've played, which one resembles you the most in real life? 다 조금씩은 닮은 것 같아요. 왜냐면 어쨌든 연기를 할 때 공감되는 어떤 감정선을 저답게 표현하는 것들이 있기 때문에 모든 캐릭터에 다 조금씩 제가 담겨 있긴 한 것 같습니다. I think all the characters that I've portrayed, because syempre in each character that I portray, there's a little bit of myself on it. Every time I have to do this emotional, I have to really show off the emotion line of it. So I guess all of it has a little bit of myself in it. Do you guys agree? Actually, kahit naman ano bagay sa kanya eh. To be fair naman. Huwag na natin kulitin kung ano talaga kasi alam ko may kanya-kanya kayong mga favorite na characters that he has played. Alright! 네, 여러분들은 어떤 캐릭터가 가장 좋으셨나요? How about you guys? What kind of character and which one did you really like the most? Diba? 구준표 많이 들리는 것 같아요. Kim 김판도 많이 들리는 것 같습니다. Parang narinig ko rin ang Kim Pan. Yes! 저 열정적이고. Napaka-passionate na yung fan niya. Yes. Kaya na nga eh, talaga ng mga palakasan to ng mga pala, kumbaga. Now, let's move on to the next question. Alright. Hindi ko alam kung paano niya ito gagawin. Can you express your MBTI in 4 facial expressions? Like, I or E, N or S, something like that. 그 필리핀에서도 MBTI를 많이 하나요? Sikat din ba ang MBTI dito sa Pilipinas? Yes. 요새는 다 MBTI로 많이 물어보잖아요. Kasi di ba ngayon marami nagtatanong ng MBTI? Yes,
표정으로 Facial expression? 뭔지 얘기하지 말고요. So, hindi, 표정으로만. so hindi ko sasabihin, huhulaan ba ninyo? Yes, huhulaan natin. Huhulaan natin. Let's go. 네, 처음부터 할게요. Sige, from the start. 에이! Wala natin yan. Wala namang ginagawa ng I, diba? So I guess letter E. Alright. 이. 그리고 그 다음이 뭐였지? Ano ba yung next? Ano ba yung 아니, sunod? N or S? 아니야 계획형 아닌데? Planned? Or ano ba yung N? Ano ba yung S? Yung N, intuitive. Yung S, simplistic. Ay, bida-bida. Ano? Ha? Cleansing? Sensing! Sensing. 아 잠깐만. Sense. Ano ba yun? Baka nang tayo. 아니 이거는 제가 모르겠어요. 저 N이거든요. N. N인데 N이 뭐예요? Di ko kasi alam paano express. Intuitive. Tama ba N이 intuitive? 뭐죠? Ate naman, huwag mo ituruin dito, 직관적. Tre. Masyado 아. naman passionate. 맞아. Kaya na nga, alam mo N siya. 직관적입니다. Oo, I'm N. I'm intuitive How is talaga. the N? How is the N? Ay, okay, pwede. 어떻게 할 수가 없네요. Yun lang talaga ang pinakakaya ko. I think so. Pwede na yung sa N, no? Palakpakan naman natin siya sa N. Ibigay naman natin sa kanya yan, guys. Very good, very good. I 다음 think N. 거는 쉬울 것 같아요. I think madali talaga yung next. Yes, okay. That is the next one. Ano siya? Letter? Sa letra T. That's thinking, right? 네, ENT. ENT, tama? And the last letter is okay. P인데 P를 어떻게 표현해야 될까? P ako, pero paano ko kaya ito ipakita? 그거 뭐해? Perceiving. Perceiving. 아 이게 지금 저기 Oh, yes. Perceiving ba yan? Yes, perceiving yun, di ba? Pine-perceive mo eh. 네, P입니다 P. So, I'm a P. Okay, so you are ENTP. 네, ENTP. Alright, the debater. Very good, ENTP. May mga ENTP ba dito? Okay, baka naman hindi. Okay, next question for the pinadala ng mga fans natin is, do you have personal advice on how to relieve stress? And how do you handle burnout? Do you have any tips that you would like to share with us? 일단은 잠이 제일 중요한 것 같습니다, 여러분. 잘 자야 돼요. I think sleep is most important. Kailangan talaga matulog kayo ng maayos. True. 저도 그제 도착했거든요. 그제 15시간 잤습니다. You know, I arrived 2 nights ago and natulog ako ng napakahimbing for 15 hours. 필리핀이 잘 맞나 봐요. 잠이 잘 오더라고요. I think bagay na bagay ako sa Pilipinas. I really slept well. The weather is nice. The weather, very good weather also. Oh my gosh. So, tandaan nyo guys, pag masa-stress kayo, and I agree, it's really sleep. You have to sleep very well. Alright! Nakapag-screen cam na ba ang lahat sa mga tanong at mga nakapag-picture na ba ang lahat? And it's also, very nice to see a new side of Minho. And of course, big thank you once again sa mga Minos na nagpadala ng questions in advance. Are you guys still having fun? Do you guys want more? Perfect. Since we have successfully completed the mission for star L622, Minho has prepared a special gift for all of you, which we will find out. Alright, so this will be the first time since 2013 for you to perform this song live in the Philippines. Wow! It's a song that was very loved by Minos even back then. And you will be singing. 네, Without You라는 노래 불러드리도록 하겠습니다. I'll be singing Without You. Alright, so let's enjoy this heartfelt gift from Minos to all of the Minos.